স্বাগতম সকলকে কালস এফ এম 101.4 সাথে আছে আশা আমান শুরু হয়ে গেল ঢাকা সেশনস আড্ডা অন কালস এফ এম 101.4 আমাদের সাথে আছেন অনেকে দেখতেও পাচ্ছেন ঢাকা সেশনস আড্ডায় আছেন আমাদের সাথে ছোটু খান। তো প্রথমেই আমরা ছোটু খানের কাছে চলে যাব। কেমন আছে, কি আছে, ঈদ পরবর্তী অবস্থা কি, সবকিছু আমাদেরকে জানাবেন, খবরাখবর দুনিয়ার খবরাখবর আমাদেরকে জানাবেন ছোটু খান। তো তার কাছে চলে যাচ্ছি, কেমন আছেন? বিলেটেড ঈদ মোবারক। বিলেটেড ঈদ মোবারক। ওকে, অনেকদিন পরে দেখা হচ্ছে। সো হ্যাঁ, ভালো। ঈদ কেমন গেল তোমার? আলহামদুলিল্লাহ, ভাগ্যের সাথে কাটাকাটি ঈদ নয়, নাহলে ভালো বলতাম যে ঈদ কাটলো ভালো। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু। তো আজকে যেহেতু আবারও ঈদের পরে, তো আমরা সেই গতানুগতিক ধারায় একটু চলে যাই আপনার কাছে। কেন আমরা এখানে, কি জন্য এখানে, খুব সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে একটু জানিয়ে দেন। ঢাকা সেশনস ইউটিউব চ্যানেল। আমরা এখানে বাংলাদেশে বিভিন্ন বাংলাদেশি অরিজিনের যারা ট্যালেন্ট আছে ওদেরকে আমরা খুঁজে বের করি বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং তাদেরকে আমরা একটা বইয়ের দোকানে রেকর্ড করি, তারা গান গায়, কিছু ইন্টারভিউ আছে, এবং বেসিক্যালি উই আর ট্রাইং টু মেক এভরিবডি প্রাউড অফ আওয়ার অরিজিন। এটাই হচ্ছে মেইন অবজেক্টিভ। বাহ, বেশ বেশ। তো আজকে আমাদের সাথে কে আছে? আজকে আমাদের সাথে আরেকজন আছে যে আমাদেরকে অনেক প্রাউড করছে। এটা হচ্ছে আরমিন মুসা। ওকে, শি ইজ আ সিঙ্গার, সংরাইটার, কম্পোজার। সেই লাস্ট উইকেই ইনফ্যাক্ট আমাদের ঢাকা সেশনসে ফিচার করেছিল, এবং আই এম এক্সট্রিমলি এক্সাইটেড যে সে আজকে আমাদেরকে জয়েন করছে। ওকে। তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাব আপুর কাছে, এবং দেখতে পাচ্ছি অলরেডি অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন কালাস এফএম 101.6। তো আপু কেমন আছেন আপনি? হাই, থ্যাংক ইউ ছোট ভাই এত সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। আই এম ভেরি ফ্ল্যাটার্ড। ভালো আছি, এখানে এসে খুশি লাগছে। বাহ, বেশ 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 বেশ। ওকে, তো তো আমরা ভাইয়ের কাছে চলে যাব। জি হ্যাঁ, জি, মানে ফার্স্ট অফ অল মানে থ্যাংক ইউ টু আরমিন, দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার কোভিডের মাঝখানে তাকে আমি জোর করে রেকর্ড করালাম, এবং এখন কোভিডের থেকে সে কোভিড আক্রান্ত হয়ে রিকভারি থেকে এসে এখন আমার ফার্স্ট প্রপার আউটিং। এই তো আজকে হচ্ছে ওর ফার্স্ট প্রপার আউটিং। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ Armeen. Oh, you're most welcome. I'm happy to be here. We had such a good time. I want to first start with Armeen কে আমার particularly বেশি ভালো লাগে এই জন্য যে of course beautiful songs and everything, but also the fact that she's musically trained, and এটা আমাদের আমরা বেশিরভাগ মানুষই বাংলাদেশে যারা গান টান করি আমরা অত ট্রেনিং নিয়ে গান টান করি না। সো আরমিন আমাদেরকে জয়েন করছে অ্যাজ এ গ্র্যাজুয়েট ফ্রম বার্কলি কলেজ অফ মিউজিক, অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স। সো কেমন ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স লাইক? You know, I was thinking about it. আজকে আমি ভাবছিলাম যে what is the difference between being someone who goes to school and or the time spent in school and the time not spent in school. And ultimately I think every musician has this learning journey. Yes. And for most musicians it's by creating and performing and going around, you know, their country or their city, mane je jekhane thake. And I think a lot of the male musicians that I was sort of exposed to growing up got a chance to do that, but I think as a girl আমি ওই সুযোগটা পেতাম না। আমার কাছে মনে হতো যে you know I couldn't just go off to Chittagong and perform at at Chuet and things like that. So আমি অনেক অল্প বয়স থেকে I would try to find sort of hubs যেটার আন্ডারে আমি সবসময় থাকতে পারি. So when I was very young, you know, I used to hang out with the whole Bangla and Arnob circle or amar theke boro, so I could go with them. Right. And then continued that, like even when I was living abroad, I was trying to find a band to be a part of so that I could latch on to and be part of their experiences. And it was great, it was lovely, but it wasn't mine, you know, I wasn't independent, and I felt যে আমার জন্য এই পথটা ঠিক ছিল, কারণ
আমি ওই এক্সপিরিয়েন্স গুলা একটা ইনস্টিটিউশনের আন্ডারে থাকলে ইটস you're studying so but it is music at the end of the day. Absolutely. So it's not of course আমরা theory actually পড়াশোনা করছি, we had books, we had to learn things, but it is music at the end of the day, and I don't think that I am better qualified than anybody else who has had their own journey, maybe doing it in another way. Having said that, it was amazing. I'm a nerd, so I love being in school. The reason I was thinking about it again was because I want to go back to school. Oh, voila. Awesome. But I'm not going to. So the reason I was thinking about this is you can still continue to learn. This process of being a musician is it's pretty much learning. So আমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলি, আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে আমি যখন বাইরে পড়তে গেলাম, তো আমি তো বেশ ছোটবেলা থেকে গান গাচ্ছি, গিটার বাজাই, অ্যান্ড আমি সিম্পলি আমার ডর্ম রুমের বাইরে বসে খুব গান গাওয়া শুরু করলাম, সবাই খুব অ্যামেজড হয়ে আমার সাথে বসে খুব মানে আড্ডা মারা শুরু করলো, গান টান হচ্ছে, সবাই একসাথে গাচ্ছে। পড়ালেখা তো গেলই একেবারে, মানে ফার্স্ট সেমেস্টার মানে অলমোস্ট শেষ করতেই পারলাম না, এরকমই অবস্থা, জাস্ট বেঁচে গেলাম আর কি কোনো মতে, যে আমাকে ইউনিভার্সিটি বের করে দেয় নাই, কারণ আমি শুধু গান গাচ্ছিলাম। সো কিন্তু দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স যেটা আমার কাছে লাগলো, যে অন্য যে কোনো একজন অনেকে বলতো যে ও আচ্ছা ক্যান আই জয়েন ইউ, তো ওরা এসে আমার সাথে বাজাতো, আর ওরা বলতো আচ্ছা তুমি কি বাজাইতেছো, অ্যান্ড আই ডিডন্ট নো হোয়াট আই ওয়াজ প্লেইং, আই জাস্ট প্লেড থ্রু দ্য ইয়ার, মানে আমি শুনে গান উঠিয়েছি, অ্যান্ড কিন্তু ওরা দে নিডেড দেয়ার মিউজিক শিট, রাইট, so they could read it. So আমার সাথে ওদের একটা বড়, and I was envious of them, যে আল্লাহ ওরা যে কোনো জিনিস দেখে বাজায় দিতে পারে, আর ওরা আমার সাথে they were envious because এ তো শুনেই বাজাতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা জায়গায় যে আমার কাছে মনে হলো দ্যাট আমার লিমিটেশন আছে, যেটা ও অনেক ইজিলি ওভারকাম করতে পারবে, যেটা আমি পারবো না। আমার লিমিটেশন হচ্ছে আই ক্যানট প্লে উইথ এভরিবডি অ্যাট এনি টাইম ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি। ওরা এই নাও মিউজিক শিট, এই নাও আমি হচ্ছি ডোনাল্ড ফেগান, নাও ইউ প্লে, ঠিক আছে, and he has to be able to perform. আমরা এই কাজটা পারি না। So that's why I feel that musical training, actual learning the grammar, is I think important, I feel. If you want to be a professional, internationally professional musician, Absolutely. there is no other, there's no alternative. When there's this question that everyone asks me, আমাকে তো অনেকে জিজ্ঞেস করে বার্কলিতে যাওয়ার জন্য যে কি করা উচিত, তো আমি সবসময় বলি যে আমি একটু মানে ইফ ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড আমি এই প্রফেশনে থাকবো, তাহলে ইটস অলমোস্ট ডিসরেসপেক্টফুল নট টু নো হোয়াট দিস সিম্বল গ্রামাটিক্যাল জিনিসগুলো। তো মানে আমি বলতে পারি না যে আমি বাংলায় গান গাবো, কিন্তু আমি ভাষাটা আমি বুঝি না, আমি জাস্ট শব্দগুলা তুলে গান গাবো, ইটস নট, ওটা তো সম্ভব না। সো আমি সবসময় বলি যারা বলে আচ্ছা আমরা এটা না শিখে যাওয়া যায় না বার্কলিতে, আমি বলছি মানে দ্যাটস জাস্ট লাইক, মানে তাহলে ইটস লাইক ওয়াই ইউ ইভেন গোয়িং, বিকজ তোমার একটা কমিউনিকেট করার জন্য আমাদের ইস্টার্ন ইয়েতেও কিন্তু কিছু স্বরলিপির বুঝার বিষয় আছে, their way they do the sargams, there's a capital and a shorthand, and you have to understand what is what. So if I'm going to be playing Indian classical music, ওটা আমি অবশ্যই শিখবো। So if I want to be playing Western music, and I think a lot of my peers, আমাদের আশেপাশে সবাই at least chord chartটা বানানো and তুলতে হয়, মানে এটা উপায় নাই আসলে প্রফেশনালি কাজ করতে হলে। But if you want to just do it at home, of course you don't, মানে মিউজিকের এতগুলো লেয়ার, একটা তো হচ্ছে পার্সোনাল, যারা বাসায় এনজয় করে, that's fine, just play and sing along. But professionally কাজ করতে হলে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশে হোক বিদেশে হোক সবাই কিন্তু একটা বেসিক এখন কিন্তু মোরালেস শিখছে, just to communicate, যে আমার এই গানটা আমার অন্য ব্যান্ড মেম্বারকেও দেওয়ার জন্য। ওকে আশা, আমরা অনেকক্ষণ ধরে লম্বা একটা টানা কথা বলে গেলাম। না ভালো লাগছিল দেখতে, এবং বিশেষ করে আমার ডান দিকে আমি যাই না, তবে বাম দিকের ফ্রেমটা দেখতে অসম্ভব অসাধারণ সুন্দর লাগছিল, এবং অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন অলরেডি, এবং আমরা অবশ্যই গান শুনবো, লাইভ শুনতে পারবো কিনা দু কথা এক কথা জানি না। তবে আপনারা যখন বলছিলেন যে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছেন উনি, আমি ওনার একটা ওই যে
থাকে না সবাই মিলে গান গাওয়া একদম কোরাস, choir. সেটা Chorus, হচ্ছে হ্যাঁ। দেখেছিলাম এআর রহমানের সাথে, রাইট নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা right. অনেকগুলোই But- করেছি, but হ্যাঁ। Oh, wow. ওই একটা দেখে আমি একদম থাকে না মুগ্ধ? বলে না মুগ্ধ তো অনেক আগে হয়ে যায় মানুষ, প্রেমে বলে না প্রেমে ওরে পড়ে যায়, সেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। সে ভাই আমরা কি সেই গানটি কি শুনে ফেলবো? একটি গান আছে অসম্ভব সুন্দর, আমি দেখেছি আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলে, যেটা আছে আরমিন মুসার, রাইট, আরমিন মুসার যে গানটি আছে অনেকদিন পর। অনেক দিন পর, এবং আমাদের শোটাও কিন্তু অনেক দিন পরই হচ্ছে। অনেকদিন পরে হচ্ছে। তো আমরা সেই গানটিতে চলে Sure. যাচ্ছি, এবং আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের ভিডিওটা কিন্তু অন আছে, আমরা যেহেতু আমরা জানি না কপিরাইট ইস্যু তো নেই এই গানের মধ্যে, তো না, আমি আমরা copyright owner। তো আমরা চলে যাচ্ছি আরমিন মুসা আপুর অনুমতি নিয়েই আমরা চলে যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে, সাথে থাকুন, শুনতে থাকুন কালার্স এফএম 101.6। এই মুহূর্তে শুনবো অনেক দিন পর, সাথেই থাকুন, শুনতে থাকুন এবং দেখতে থাকুন কালার্স এফএম 101.6। Dhaka Sessions Adda on Colors FM. আজ অনেক দিন পর লিখতে গিয়ে ভুলে গেল তোমার গলার স্বর। আজ অনেক দিন পর লিখতে গিয়ে ভুলে গেলাম তোমার গলার স্বর। কেমন তোমার গায়ের রং, কেমন তোমার কথা, কেমন তোমার মন খারাপের অযুত নিযুত লতা, কেমন তোমার গায়ের রং, কেমন তোমার কথা, কেমন তোমার মন খারাপের অযুত নিযুত লতা। আজ অনেক দিন পর লিখতে গিয়ে ভুলে গেলাম তোমার গলার স্বর। ভুলে গেলাম কি বা ছিল আপন নাকি পর। এবং গান শুনছিলাম অনেক দিন পর, এবং অসাধারণ গায়কী, আমরা তো এটা বলাই বাহুল, মানে বলারই দরকার নেই, অসাধারণ গায়কী। তো এই গানেরও কিন্তু আমরা কি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড শুনে ফেলবো। আরমিন? এই গানটা হচ্ছে খুব সুন্দর একজন পোয়েট, আমাদের বন্ধু রাজীব আশরাফের লেখা, অ্যান্ড এটা খুবই কিউট একটা স্টোরি। হি রোট ইট, উনি ওনার ফেসবুক স্ট্যাটাস হিসাবে দিয়েছিলেন, অ্যান্ড আই গেস ওই মুহূর্তে উনি যেটা ফিল করছিল সেটা হয়তো বা আমিও ফিল করছিলাম আমার পার্সোনাল লাইফে, আর ওনার পার্সোনাল লাইফে দেয়ার ওয়াজ আ কানেকশন। I remember it was like 2 or 3 in the morning. So he wrote it as a song, or He wrote it as a poem. He's a Oh, poet. it's a poem. Acha, হ্যাঁ, he wrote it as a poem. হ্যাঁ, and he আচ্ছা, published আচ্ছা, it, উনি ওনার ফেসবুকে দিয়েছেন। তো উনি যেই মুহূর্তে দিয়েছেন, আমি সেই মুহূর্তে আমি জায়গা ছিল, আমি বুঝতে হ্যাঁ। পেরেছি যে আমার এই লেখাটার সাথে একটা Intergalactic একদম একটা কানেকশন, connection হয়ে গেল। ইনস্ট্যান্ট কানেকশন। অ্যান্ড এই গান আমি আসলে আমার অনেক রাইটার্স ব্লক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ফিউ ইয়ার্স ধরে। তো এইটা দেখেই আমার মধ্যে আমার I just took out, I'm actually composed on the keyboard. Pore I shifted to the guitar because it sounded more guitar-y. But I remember just রাত 3টার সময় in my PJs, আমি বিছানার মধ্যে কিবোর্ডটা নিয়ে আমি just putting Oh, some. such a lovely I felt It's such a something lovely so song. deep when I read Right. that. Right. So এটা আসলে একটা কবিতার এসেন্স থেকে এই গানটা বানানো হয়েছে, and I'm really happy because it made অনেক দিন পর আমি গান লিখেছি, অনেক দিন পর actually. So I think it's one of the first songs, one of 2 songs that I wrote after moving to Bangladesh. And তারপর অত গান লেখা হয়নি in fact. অনেক দিন Tell me, Armin, tell me about the writing process. Because আমি অনেক চেষ্টা করি গান লিখতে, I'm horrible at it. So what is there a magic? Is there a method? So
You know, that's another thing that যেটা আমি বলছিলাম যে মানে স্কুলে যাওয়া এবং বাসায় সবার ডিফারেন্ট মেথড এস্টাবলিশ করা হয়, কিন্তু যদি পড়াশোনা করার সময় টিচাররা বলে দেয় যে দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ট্রাই, দিজ আর দ্য little techniques that you can push yourselves. For example, যে গানটা সবচেয়ে ভালো লাগে বেশি, সেই গানটা কেন ভালো লাগে তো সেটা জানার জন্য বুঝতে পারি যে আচ্ছা এই গানের কর্ড স্ট্রাকচারটা আমার খুব পছন্দ, আমি ওটা কর্ড স্ট্রাকচারটাকে আমি নিজের মতো করে একটু ট্রাই করি, অথবা just like one of the biggest things that we were taught in school was creativity is a muscle. And so you just have to keep doing, like if like a gym, it's like going to the gym. So if you write 5 not so great songs, maybe your 6th one will be better, and I think that's how it works for I think সবারই ওরকম হয় যে আমরা সবাই ছোট ছোট ছোট, এখন ফুল গান তো আর লেখা হয় না, ছোট একটা পার্ট লিখলাম, তারপর যদি মনে হয় যে আচ্ছা এটাকে এক্সপ্যান্ড করা উচিত, it has that magic, then you expand it, and then sometimes you just write something and 10 minutes later you realize that it was horrible. আমার এটা বেশিরভাগই হয়, আমার কোনোটাই ভালো লাগে না. If you don't listen, you don't make yourself better, I think. এটা I think আমাদের যারা গান করছি, I think it's very important that we have to listen to more music and not just আমি বাংলা গান করছি বলে আমি বাংলা শুনবো, এটা I think is wrong. I personally believe, because wrong bolte wrong na. What I'm saying is that someone like Peter Gabriel, ঠিক আছে, যে world music, ও আফ্রিকান কোথা থেকে একটা বিট কে ইনকর্পোরেট করে in your eyes করছে, ঠিক আছে, and that's the love song of the history, ঠিক আছে, I mean century, sorry. And the thing is that what I'm saying is, what I mean to say is that when you are exposed to more variety of music, whether it's French or reggae or or Ethiopian music, it doesn't matter. It makes a connection and it builds that muscle memory in your ear. If you're going to be a creator, আসলে আমাদের তো কোনো there's no boundary. You have to feel limitless. You have to listen. You have to be limitless in your musical experiences. And I think pre-pandemic বাংলাদেশে আমরা তো আসলে অনেক চেষ্টা করেছি, বিদেশি আর্টিস্ট আসে এখানে, তারপর Goethe Institute and Alliance Française and the festivals, we always are exposed, and it always baffles me, like 1 or 2 ছাড়া there are very rarely musicians in the audience. আমি তো সব কিছুতে যাই, আমি তো that November month, it's like heaven. It's heaven for in me. Bangladesh. Well, it used to be. Well, it used to be, yeah. But for hope. me it was like, November মাস আমার তো my staff, the person who drives our car threatens to quit every রাত 5টা পর্যন্ত আপনি গান শুনতেছেন, হ্যাঁ, 84 আর বাঁশি শোনার জন্য আপনি বসে আছেন, and then the Dhaka Lit Fest, Folk Fest, and all of this is and then following that winter, all the concerts, all the rooftop concerts, and Jatra Biruti, and so it's just winter in Bangladesh is always just the best. I used to really miss it when I lived abroad. So Armeen Musa comes, you come from a very prominent musical family, and I wanted to find out, Otaki, did it make life easier? Did it make it more difficult? আমি কিছুদিন আগে একটা আর্টিকেলও পড়লাম যেখানে you talked about growing up in a musical family. So তোমার আম্মা হচ্ছে the great legendary Nasheed Kamal, and I wanted to find out, and of course I think all of your family, they're more into music, so tell us about that and tell me about the journey. So it's a very it's not a flat question to answer as the title of the article suggested. But actually it's being from in one way I'm so connected to my family. I'm very close. I feel my history in my blood. There's no doubt about it. But also, I was raised in a very different way. আমি অনেক বছর বাইরে ছিলাম,
when my mom was studying তখন আমরা ছোট ছিলাম, বাইরে ছিলাম। তারপর ফেরত এসে আমাদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমরা বিদেশে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেছি। সো আমাদের জীবনে অনেক ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সেস ছিল এবং সেই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স থেকে আমার মিউজিক্যাল টেস্ট এবং আমার মিউজিক্যাল আইডেন্টিটি তৈরি হয়। কিন্তু দ্য রুটস অফ রেসপেক্টিং মিউজিক, দ্য রুটস অফ মানে যে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে অন্যদের থেকে মানে আমার 18 বছর বয়সে প্রথম সিঙ্গল ভ্রমণকে বের হলো। আর কিন্তু আমার and that was like that could have been my claim to fame at that point, but I think যে কারণে আমি সাথে সাথে পপ স্টার হয়ে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম না is because of my upbringing যে যদি মিউজিক করতে হয় তাহলে there's the process and the respect for it that comes with it. I thought that came from learning from আমাদের ফ্যামিলিরা গুরুজন থেকে শিখেছেন, আমি একটা ইউনিভার্সিটি থেকে শিখেছি, and I had my mentors, and so there's a lot of influence and then there's a lot of space which is interesting because আমি যেটা আর্টিকেলে ওই যে আপনি যেটা বলছিলেন ওখানে আমি লিখেছি যে আমাকে ডিসকারেজ করা হয়েছিল কারণ বাংলাদেশে ফোক সিঙ্গার হওয়া, যেটা আমার ফ্যামিলির বেশিরভাগ জন ফোক বা নজরুল গীতি সিঙ্গার হওয়া, এটা একটা অত লুক্রেটিভ ক্যারিয়ার না। সো এটাই মানে যে পজিশন থেকে তারা দেখতে পারছে বাংলাদেশের ইকোনমিকে এবং যে পজিশন থেকে আমার ফ্যামিলি বাংলাদেশের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে দেখতে পারছিল, সেখান থেকে এটা অ্যাকচুয়াল অ্যাডভাইস ছিল যে ডোন্ট গান করো, অবশ্যই গান করো, অবশ্যই উইকেন্ডে হ্যাভ ইয়োর ব্যান্ড, গো পারফর্ম in the small gigs, and যেরকম হবি হিসাবে নাও, হ্যাঁ হবি হিসাবে না, like a lot of our friends do, of course, and very successfully, and album করছে and everything, কিন্তু ওরা চেয়েছিল যে because from their position of witnessing and going through the fact that it's been very tough to have have your feet on the ground as a musician, তো তখন আমার ওটার থেকে আমার ওদেরকেও বুঝাতে হলো, নিজেকেও বুঝাতে হলো যে আচ্ছা যদি আমি এটা করি তাহলে আমার কিছু স্কিল সেটস লাগবে যে আমার কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে না। অবশ্যই আমি আমি একটা লাইফস্টাইলও চুজ করেছি যেখানে আমার কোনো অ্যাটাচমেন্টস নাই, অ্যান্ড আই এম ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্ড I'm not, I don't have kids or these any societal so I can, like I said, আমার কলকাতা কাজ হলে আমি চলে যাই 6 মাস ওখানে থাকি, ফিরত আসি। তো এই আমাকে আরেকটু মানে আমাকে না বলার থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওকে নাটাকে আমি মেবি যদি করি, what are the things I need to do? I have to make some decisions. I had to make a very very solid decision যে money cannot be what I'm chasing. I cannot chase money, and am I in a position to make that decision, I also was a very good student. আমি ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করেছি, and I could have had this parallel life where I had a great job and then had a little jazz band on the weekends, and which I actually thought would be my life, but I think seeing that, I don't know, I feel like seeing excellence on some level from a lot of musicians that I got to work with and meet and listen to, I felt like আমার মধ্যে ওই ক্যাপাবিলিটিটা নাই দুইটা জিনিস একসাথে করা। অনেক মানুষের হতে পারে, বাট আমার ক্যাপাবিলিটি অনেক ছোট, আমার করলে এটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাসল মেমরি, so maybe you need to just build those muscles, হ্যাঁ হতে পারে, কিন্তু it'll come with age maybe, but I felt like I couldn't balance two jobs, and so I made the decision, and my family was, well, they had said no as a child, but I made this decision when I was 25. So by then I was earning, and I was ready to say it's my decision, I'll make it. So pore aste dhire, within a year or two, everyone sort of went from এখন আবার নতুন করে এখন ফুল টাইম গান করবে to like, oh, we're really proud of her, and now everyone's very happy, and I think the second everybody saw how happy it made me, and that I
was independently doing it. I think it's very important. Recently, I'm seeing a lot of movies coming out. মানে এই ডিসিশনটা I think it's important for us to know that is to understand যে একটা বাচ্চা যখন এসে বলে আমি আর্টিস্ট হব, এটা কোনো দেশেই বোধহয় ওয়েলকাম করা হয় না, বিকজ ইটস দ্য ফাইন্যান্সিয়াল। বাপ মা চিন্তা করছে হ্যাঁ আই ওয়ান্ট টু এনকারেজ ইউ, আই নো দ্যাট দিস ইজ ইউর গুড অ্যাট ইট, কিন্তু বাবা তোমাকে তো পেট ভরে খেতে হবে, ইউনো। সো এইটা হয়তো প্রত্যেকটা বাপ মার পিছনে মায়ের মানে ভাই প্লিজ একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নাও তারপর গান করো, তাই করেছি এক্স্যাক্টলি, ঠিক না? সো আই থিঙ্ক সো এটা বাংলাদেশ ইজ নট ইউনিক টু ইট, অ্যান্ড আই থিঙ্ক হোয়াট আই এম গ্ল্যাড যেটা হচ্ছে যে এখন বিভিন্ন সিনেমাতে আসতেছে, যেখানে এমনকি বাংলা তারপর স্পেশালি হিন্দি সিনেমাতেও আসতেছে, যে they're talking about I have a passion for it, and baba ma ekta chances nilo, and it paid off. And of course it could very well not have paid off, and in fact 99% of the time it does not. No, it doesn't. And you have to have that balance. Though like pay off and not pay off ero ekta, there's a thing, you know, amra to we amar batch e dhoro we koyeksho jon graduate korechi. Some of them went to law school after music. Exactly. After going to Berkeley College of Music, kalponai korte parini. Exactly. You know, some of them are. Amar ekta batchmate won a Latin Grammy last year. Wow. 6 of my friends were nominated this Grammy. 6 of my friends were in albums or were directly nominated this year. Wow. So. And of course, you've played with Bobby McFerrin. we did a ensemble thing for, you know, that's one great thing about going to Berkeley is that they have these, like, every year they bring these great musicians to collaborate with students, and that itself is like 400 joner audition. We were 14 people selected, 400 people auditioned for it. I know, and I was my first semester. I mean, fresh from Dhaka. I had no idea. It was so crazy because ওখানে অনেক কিছু অপরচুনিটিস থাকে, আমি প্রত্যেকটাতে অডিশন দিই, প্রত্যেকটাতে না আসে, প্রত্যেকটাতে ওই যে ছোটগুলা মানে ইউনিভার্সিটির জিনিসগুলা থেকে সব বাদ, বিকজ আর ব্রডওয়ে ভয়েস অর অপেরা ভয়েস অর কান্ট্রি ভয়েস আমি তো কোনোটাতে ম্যাচ করি না। অ্যান্ড আই কেপ্ট অন অডিশনিং এভরি উইক, একটা অডিশনের ফর্ম, আমি মাত্র গেছি বাংলাদেশ থেকে, আই হ্যাভ টু ডু এভরিথিং, প্রতি উইকে অডিশন দিই, কিচ্ছু চান্স পাই না। এইটা দেখে আই ওয়াজ লাইক ববি ম্যাকফেরন তো জীবনও না। অ্যান্ড দেন I researched that Bobby McFerrin last few years of his career he does fully improvised music. He doesn't perform, or he has many sets, like maybe 2-3 years that's all he did. And I thought, okay, you know what, আমি সবগুলাই করি, এটাও করি। তারপর দেখি কি বাপরে বাপ লাইন, আর আমি হচ্ছে খুবই typical Bangali lazy, আর এই লাইনের মধ্যে এখন দাঁড়ায় থাকতে হবে ঠান্ডার মধ্যে, because usually the auditions are like 20 people and they take 3. This was 400 people in Boston cold, আর আমাদের এতটুকু ক্যাম্পাস সবাই এরকম ক্র্যাম দরজার বাইরে। And then I just, for some reason I was standing next to a couple of people who seemed nice, were chatting, and the time passed, and it happened for me, which was so incredible. And actually those two friends who I was standing with also got in. We were in the 14. Oh wow. And we've been sort of close. One of them is one of my best friends ever since. So Oita was really unique because I played to my strengths. The audition was on improvised music. And there's two things. They wanted প্রথমে বলেছে যে আমরা এরকম circle singing and কিছু গান আমরা শোনাবো, ওটা you pick it up, you have to blend into the choir. Okay. And I did that, and then second say, okay, we're going to make this sort of drony thing, ওটার উপর you improvise or make a part, তুমি একটা অংশ বানাও and ও একটা অংশ বানাও, ও একটা। So it worked. মানে the thing is not just having ears Bangladesh থেকে গিয়ে, having the kind of original music creating genre that I was part of, যে আমরা just guitar জানিও না গিটার কেমনে বাজাতে হয়, বাজাচ্ছি বানাচ্ছি, that is also like a skill. Yes.
That is Absolutely. like there's a daring skill to it. There's That's right. and I'm very Because you have nothing to grateful. lose. আমি তো এটাই পারি Yeah. ঠিক না Yeah. so আমি well, I'll just give it my Yeah. best. So, And তারপর তো the experience was just it was one of the best experiences of my life. We Oh, had tell us a more. few months to prepare. আচ্ছা So it was a fully improvised concert except for 4 songs. And those 4 songs উনি এরকম ওনার যে অ্যাকাপেলা গ্রুপ ওদের জন্য যেভাবে অ্যারেঞ্জ করা মিউজিক সো 6 ভয়েসেস এর জন্য and we were like 14 people so ওই 6 ভয়েসকে ভাগ ভাগ করে আচ্ছা we learned these incredibly gorgeous but very difficult pieces. So one was so it had to be a cappella. yeah, it's all a cappella. আচ্ছা So আমাদের প্রফেসর ওনার আমাদের ইউনিভার্সিটির যে one of the professors is on his team. আচ্ছা 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 And so he got the material and he trained us for 2 months and then he came and rehearsed with us for like 2-3 days. It was like a residency, so আমাদের সাথে অনেক কথা বললো and the rest of it he improvised. So he would give us create things on the stage. সব ইউটিউবে আছে কেউ যদি দেখতে চায়. He would Okay. create little pockets of chords and melodies on stage and then he would improvise on top of it. Then he would invite one of us to improvise on top of it. Like I improvised for like a short I didn't, sorry. But somebody else, one of my friends, like did a beatbox with him, and বাকিরা আমরা কর্ডটা ধরে আছি এরকম। ইউটিউবে কি সার্চ করলে আমাদের অডিয়েন্স পাবে এটা Berkeley, Bobby McFerrin. ওকে So খুবই সুন্দর and আমার কাছে and I was very lucky and that's how I got into choral music. That's the first time I became part of a choir and I Acha. understood it and singing is not just a very So you can tell me something আমি এই মাথায় আমার এটা অনেকদিন ধরে আমার মাথায় খেলছে যে আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা কোরাসে গান শুনেছি কিন্তু we did not learn আমাদের মনে হয় আমাদের am I correct the eastern classical আমাদের ইস্টার্ন মিউজিকে there is not harmony am I correct in Yeah, that? of course, হ্যাঁ, yeah. so আমরা সবাই জোরে আমার সোনার কিন্তু হ্যাঁ। একটা যে একজন একটা স্কেল নিবে হ্যাঁ। আরেকজন একটা স্কেল which is in harmony হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা বোধহয় আমাদের এই আমাদের আমাদের মিউজিকে জনগণকে নাই হ্যাঁ, আমাদের আমাদের মিউজিকে নাই singular melody lines is right interestingly did you know that so my mom had studied a few years under Pandit Jasraj who passed away recently আচ্ছা and he invented a style of music called Jasrangi আচ্ছা and it is two people sorry it is two people who are on two usually like a male and like a female so somebody sings from like ma is মানে এই মানুষের সা is এই মানুষের মা okay and they sing two rags so on two scales together at the same time and there is this beautiful Indian classical There harmony you that go. happens There when you they একসাথে পুরোটা গায় না but যেই পার্টটা একসাথে গায় সেটা harmonized হয় and like that's so incredible that এটা Indian classical আসছে but it's extremely unique like এটা তো আসলে Indian classical is এত melodic যে Right. এটাকে harmonize করা is like মানে harmony তো is something predetermined as well so Indian classical to improvise music so I guess it's not আমি সারা দিন হারমোনাইজ করতাম ওই যে রেডিও ছোটবেলার থেকে রেডিও ছেড়ে I would just harmonize with every song it was very annoying but I did I was and now if somebody did that in front of me I would cringe but I was very it is one of the reasons why I was so attracted to Western music as opposed to because if I was going to be a musician যখন আমি বললাম যে আমি করতে চাই তখনও সবাই বলেছে যে ঠিক আছে যদি করতে চাও তাহলে we'll send you to India and go to a guru and I did for a few months I lived in Shantiniketan so my first attempt was to study Hindustani classical but it wasn't meant for me and আমি তখন বার্কলিতে অ্যাপ্লাই করেছি ওখানে বসে and it worked out so I left that program and আমি বিশ্বভারতীতে ঢুকে তারপর ওই প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে I went to Berkeley 71 থেকে আমাদের pop music has been really rich yes and so fun and funky and all that
I feel like আমাদের current pop music has lost that intellectual or fun. You know, এখন it's really like whatever is making like ওই যে million hits যেটা সেটা 70s এ that would have been crap. No, I mean yeah. No, I mean যে এটা যদি এখন যদি 70s হতো তাহলে মানে আমরা যদি 70s এ ফিরে যাই তখন the most popular song would be something like you know Firdaus Wahid and then 80 Of course it was. Yeah, it was. And so and there was a thought and an identity to the music that was happening, and then Lucky Akon, then Souls and Of course, Miles and absolutely. এগুলাই তো পপ মিউজিক ইন্ডিয়াতে পপ মিউজিক কি ছিল লতা মঙ্গেশকর ওয়াজ পপ মিউজিক জগজিৎ সিং ওয়াজ পপ মিউজিক রাইট সো পপ মিউজিকের তো কোনো মানে the audience didn't have any problem with that kind of intellectual compared to now intellectual music. They didn't have any problem with intricate harmonies and melodies and good arrangements. So আমরাই আমাদের অডিয়েন্সকে বলেছি ওরা বোকা ওরাই বোকা গান ছাড়া বুঝে না It's the same thing that's happened with Bangla movies because আমরা ছোটবেলায় বাংলা মুভি দেখতে যেতাম বাংলা সিনেমা was so rich. Absolutely. You know কিছুদিন আগে কবরী মারা গেল I mean যদি কবরিয়া ওনার যদি আগেকার ছবিগুলি আমরা দেখি they're incredible. There's so much there's so much art into it and unfortunately একটা ধস গিয়েছিল এখন I'm so glad that there's some kind of a revival going on. It is একটু revival হচ্ছে but it's because it's supply demand. Yeah. And which came first we don't know and it I mean I understand the dynamics of it because I've been in the music industry for a while since I was very young. The person who controls the money is usually some businessman, right? And I mean personally dekhechi je amader not to demean anyone's job but a person who used to pirate somebody's cassettes for a living is now the owner of record labels, right? There's like this is a story for 80% of the record label owners, right? So ওরা একটা incidentally এই position এসছে কারণ ওদের মেশিন ছিল সিডি ক্যাসেট বানানোর but ওরা তো they didn't ওরা তো এই গানগুলোও জীবনে শুনে নাই they've not heard what they're producing so having the money in their hands same for TV channels oh goodness TV channels and you know no offense radio channels too the money has to be in the right hands unfortunately and or jar kache mane you have to hire the right consultant and I've kind of watched I've been in the music industry for 12 years now I've kind of watched the money just kind of flow in the wrong direction because the wrong person was controlling it. Okay, famous karo. Okay, upor taka dhalo. But then the good people were just like পাচ্ছে না চান্স পাচ্ছে না what would be the inspiration what would be the process যে একজন আজকে চিন্তা করছে যে হ্যাঁ আমিও আজকে আরমিন মুসার মতন গান গাইতে চাই সো কি করতে হবে what would be the well আমি one sec you told me already যে there is no journey set journey সবার জন্য কিন্তু ওকে কি জিনিস কতগুলি কি অ্যাডভাইস আছে that you would give I think I don't think I am the authority on this so that's why it's your journey kintu I think but because I do help young musicians around me with their journeys আমি অ্যাডভাইসটা দিতে পারবো সেটা হচ্ছে অনেক প্রিপারেশন আমার একটা choir আছে ঘাসফড়িং choir and আমরা তো এটা নিয়ে আলাপই হলো না yes so আমার choir যারা আমার সাথে কাজ করে ওরা জানে যে প্লিজ টেল মি মোর অ্যাবাউট ঘাসফড়িং choir is আমি যেটা বলেছি বার্কলিতে গিয়ে আমার প্রথম সেমেস্টার থেকে আমি choir এক্সপোজড হলাম and অনেক মানুষ একসাথে গান করার বিউটি এন্ড আনন্দটা এত সুন্দর যে আমি এটা আমার জীবন থেকে কখনো ফেলতে পারবো না সো আমি বাংলাদেশে আসার প্রথম সপ্তাহে আমি অডিশনস নিলাম আমার কোয়ারের জন্য and এখন আমাদের 6 বছর হলো we've been together it's been really nice I think from the second year we started performing second or third year আমরা professionally কাজ করছি as well so ওই কোয়ারের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার কাছে যদি কোনো ইয়াং মিউজিশিয়ান আসে আমি ওদেরকে বলবো যে
হ্যাঁ বাসায় প্র্যাকটিস করা ভয়েসের কথা বলছি বা ইভেন ইফ ইউর সিঙ্গার সং রাইটার ক্রিয়েটিং দ্য সং এটা একটা প্রসেস কিন্তু দ্য রিহার্সালস দ্যাট ইউ হ্যাভ উইথ আদার পিপল অর ইভেন উইথ ইয়োর সেলফ ইজ লাইক is another part of the journey যে প্রথমে নিজেকে তৈরি করা আমি এটা আমার আইডেন্টিটি আমি এরকম গান গাই এটা আমার ভয়েস তারপর ওই জিনিসটাকে আরো ঘষা মাজা বাট মনে হচ্ছে ঘষা মাজা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটার জার্নিটা যে আমরা সপ্তাহে 2 দিন রিহার্সাল করেছি ফর দ্য ফার্স্ট 5 ইয়ার্স লাস্ট 1 বছর উই হ্যাভ নট বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক কিন্তু সপ্তাহে 2 দিন উইদাউট ফেল we took breaks মাঝখানে রোজার জন্য এক মাস and আমি যখন আমি বাইরে গেছি কাজ করতে বা তখন 2 মাস অফ ছিল বছরে বাট ধরো 10 মাস সপ্তাহে 2 দিন without fail that is basically what has prepared all of us to have that confidence in our own musical abilities and now I see আমি আমার ব্যান্ডমেটদের মধ্যে আমার কোয়ারমেটদের মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখতে পারি যে আজকে ওরা তো আরমিন মুসা হবে না ওরা তো ওরাই হবে কিন্তু এই কনফিডেন্স এই রেয়াজ আর এই ডিসিপ্লিন there is it's a big misunderstanding that musicians are supposed to be crazy and of course there is a whimsical element সব musicianদের মধ্যে একটা পাগলামি আছে there's no doubt about it কিন্তু everybody has a method everybody has a discipline that they follow and ওই ডিসিপ্লিনটা যাদের থাকে না তাদেরটা বোঝা যায় because they burn out or they fade out কিন্তু if you want to be a consistent musician এই ডিসিপ্লিনটা দরকার যে না আমি সপ্তাহে 2টা দিন আমি রিহার্সাল করি আমার ব্যান্ডের সাথে আমার ব্যান্ড no matter what happens we're all there no matter what happens in our life it's like anything I mean you have to see it as a job I mean 9 to 5 I work so okay this is my job and you have to take music if I'm taking music I want to be taken seriously as a musician then this is what I have to do and so anyone who wants to be in a position that I'm in or many others are in I would say find that discipline for yourself and actor John Mayer আমাদের স্কুলে এসেছিল আমাকে and I remember this one line that stayed with me was that it's not right place right time that's not what it is it is when the opportunity comes are you ready for it are you ready just because you're at you could meet I met A.R. Rahman but তারপর তো আর কিছু হয় নাই because there was no somebody else was ready for ওখান থেকে অনেক connections হয়েছে I was not one of them but it's your journey to build যে না আমি এই জিনিসটা চাই এটার জন্য আমি প্রিপেয়ার হতে থাকবো then the opportunity may present itself or you find the opportunity কিন্তু it's not about right place right time I think আমাদের নতুন generation মানে আমার generation forgets that everyone is thinking যে আমার 1 million followers হলে আমার গান হিট হয়ে যাবে কিন্তু তোমার গান যদি তুমি না প্র্যাকটিস করো তাহলে আসলে and somebody else is going to beat you to it somebody else will take that space just like in any in any music in any art form because somebody are competing was ready for it somebody's trying to take your space take na আমাদের we were talking about pop music and I was telling you that I feel very let down by the commercial space now because ওরা কোনো কথা সুর harmony melody কিচ্ছুকে পাত্তা দিচ্ছে না they are just people are like paying to make sure যে প্রথম দিনে 500,000 views হয়ে যায় ইউটিউবে like it's magic like that একটা গান বানানোর যে আনন্দ the reason why she's been saying I'm smiling so much is because এই মজাটা তো নাই if you know যে বটদেরকে টাকা দিয়ে আমার 500,000 সকালবেলা উঠায় নিব so that ঘুম থেকে উঠে বাংলাদেশ দেখবে অলরেডি আমার এই গানটা হিট by numbers and that's not fair to the rest of the community যারা আমরা এটা করতে পারবো না and it's also not fair to a society who deserves to see the full picture of a music industry মানে বিদেশে যেরকম they have country pop rock singer songwriter এই সেই সবার জন্য জায়গা আছে সবার জন্য একটু ফান্ডিং থাকে
ইউকে আর্টিস্টরা ইভেন যারা ওয়ার্ল্ড মিউজিশিয়ানরা তো গভর্নমেন্ট ফান্ড দিয়ে কাজ করে আমাদের দেশে I haven't seen any of that kind of things happen at all. Forget about our local funding. আমরা কমার্শিয়ালি যারা আমাদেরকে ফান্ড করছে তারা ওই যেটা বললাম একজন বা দুইজনের পিছে লেটস মেক দিস পারসন সুপার ফেমাস অ্যান্ড ওকে ওকে ভাইরাল ভাই বলে থাকি আমাদের ভাষায়, হ্যাঁ, যে ভাইরাল হতে হবে কোনোভাবে, যেভাবে হোক, যে কোনো শব্দ দিয়ে হোক, যে কোনো কিছু দিয়ে হোক। ওই ভাইরাল কনসেপ্টটা আসলে আমাদের মানে এই খেলাটাকে মজা হচ্ছে না খেলাটা এখন। ভাইরাল হওয়ার জন্য তো 100 বার অনেক কিছু আমি জানি কি করতে হয়। I know exactly what to মানে visually or musically কি করতে হবে, but that's not like that's not fun for me. That's not and that's not something that I want to be exchanging with my audience. I want to and I think ওটার longevity নাই। I mean ওটা যেটা আমরা বলছিলাম যে আমি আজকে 1 million view পেয়ে গেলাম or 20 million views পেলাম with my song, but if it doesn't have the essence of it, these will not have longevity, which means এরা কিছুদিন পরে মানুষ ভুলে যাবে। কেন আবার এলো যে সন্ধ্যা গানটা, এটা আজকে যদি বের হতো এটা আজকেও ভাইরাল হতো and it would sustain for another 20 generations. আমার বাচ্চাও গাবে, ওরও বাচ্চা গাবে, সবাই এই গানটা গাবে, ঠিক আছে? আসি বলে তুমি আর এলে না, এটা চলতেই থাকবে সারা জীবন। আমরা এই গানগুলি শুনে থাকবো, আমাদের বাচ্চারাও শুনে আসবে। and the reason is because there was some basic essence ছিল, magic ছিল। why are we still listening to U2? because they have reinvented themselves with every album. Yes, that is the most essential thing about a musician. যে তোমার reinvention, evolution, and exploring, it's so, I mean that's the best part of being a musician. যে last album যা করছি next album আমি করবো না, and for some reason like our pop circle has done the opposite. যে একটা বানাইছি এরকম 20টা বানাবো, 50টা বানাই দিবে। এটা আমার জীবন। সরি কি আশা, আমি যে কথাটি বলতে চাইছিলাম যে সুন্দর জিনিস, সুন্দর যেমনটি আপু বলছিলেন যে একটা সুন্দর গান কিন্তু মানুষ, আপনিও বলছিলেন যে অনেক দিন টিকে থাকে, মজবুত টিকাও হয়, এবং আমাদের এই শোতেও কিন্তু সেরকমই হয়ে যাচ্ছিল যে শুধু মন এই গানটা সবাই শুনবে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে এই গানটা আরো 1000 বছর পরেও মানুষ এই গানটা শুনবে। এক্স্যাক্টলি, এবং এটাই কিন্তু হচ্ছে এখন পর্যন্ত সবাই আমাদেরকে দেখছেন, কারণ এই যে আমরা মধুর কথা বলছি, সুন্দর জিনিস এবং টেকসই কথা বলছি, এজন্যই এতক্ষণ পর্যন্ত। এবং আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি একদমই, এবং অনেক কথাই শুনলাম আপুর কাছ থেকে, অনেক আমি তো একদম এইটাই চাই এখন, একটা গান তো হতেই হবে। আমরা একদমই শেষের দিকে চলে এসেছি, তো এটা একটা রিকোয়েস্ট, একটা গান অথবা 2 লাইন অথবা 3 লাইন, মানে আমরা একদমই শেষের দিকে, তো আমরা একটু ছোট খানের কাছে চলে যাই। রাইট, ও সরি, ওকে, হ্যাঁ, আপনার কাছে চলে যাই, তারপরে আমরা আপুর গান দিয়ে আমরা শেষ করে দেব। রাইট, নাকি আরো কিছু চাচ্ছিলেন? শিওর। Thank you very much, Armeen. Thanks, Chotu. This was so much fun. Thank you. You're doing such an amazing job of Dhaka Sessions. No, thank you very much. Really, really cool. I think on behalf of all the musicians who are involved and artists who are involved, thank you so much for creating this platform for us to, especially pandemic, it was so emotional. I'm going to shout out to my band members, Onik, Rushdi, Raj, and Sayonara, who were there with me. We really were, the rehearsals were emotional, the performance was emotional. এরকম একটা সময় someone, you're creating good energy, right, and that's what we need right now. Thank you. আমি একটু বলতে চাই যে আরমিন মুসার এপিসোডটা আমাদের ঢাকা সেশনস চ্যানেলে আছে, so all you have to do is click just go to YouTube and look for Dhaka Sessions, or you can write Dhaka Session Armeen Musa, or just write Armeen Musa, ARMEEN MUSA. Thanks, Chotu. And so you will get to hear all her music. Okay. And in fact, you can also go to www.armeenmusa.com. Yes, how do you know that? Yes. And you can hear all her albums, and you can also buy albums. And we want to encourage people to spend some money on the musicians so that they can continue to keep doing what they're doing. Definitely.
ওকে, তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই। তো আমরা একদম সরাসরি আর কথা না বলে চলে যাচ্ছি আরমিন মুসার কাছে এবং কিছু সুন্দর সুর শুনতে শুনতে আজকে আমরা বিদায় নিতে চাই। আচ্ছা, ইংলিশ আর বাংলা? এনিথিং। তোমার নতুন যা করতেছো, লেটস হিয়ার সামথিং। নতুন আই ডোন্ট নো, তোমার ইচ্ছা। Okay. All right. I তোমার will যেটা try and comfortable. remember the lyrics, but And when you love me like you want me, and when you love me like you care, and when you love me like it feels enough, for me to make my way back there. Take back all the broken lies. Take back all the angry truths. And when you love me like you want me, I'll make my way back to you. and the solo comes in Oh, there. that's very nice. This is one of the songs from New the songs new, you wrote? hopefully from the new. You wrote record. this? Yeah, I wrote this.